Student, today's video we can give information about the acceleration. So you must have all played on a slide in a park. Okay, see, this is the diagram of the park. Okay, all of you have must played on a slide in a park. You know that while sliding down, the velocity is less at the top here. Okay, here is the top position of the slide. So at the top, okay, velocity is less. Okay, and this velocity is increase at the time of sliding. This velocity is increases at the middle. Okay, and this velocity is becomes zero at the bottom. Okay, or at the end this velocity is becomes zero. Okay, so it means that becomes zero, it means that you getting into the rest position. Okay, so very simple, while sliding down the velocity is less at the top and this velocity is increases in the middle and becomes zero towards the end. Okay, so in this entire case, here is the velocity is different at the middle, velocity is different, and at the end the velocity is different. It means that here is the velocity is very less, here is the velocity is increases, and at the end becomes zero. Okay, so continuously velocity is changes with the time. Okay, and this is called as the acceleration. Okay, so the rate of change of velocity is called acceleration. ज्यावेळेस आपण स्लाइडिंग हा किंवा स्लाइड हा खेळ पार्कमध्ये खेळत असतो तेव्हा या स्लाइडच्या एकदम वरती टोकाला या ठिकाणी सुरुवातीला आपण स्थिर अवस्थेमध्ये असतो, बरोबर आहे. आणि मग ज्यावेळेस स्लाइडला सुरुवात होते त्यावेळेस आपला वेग काय होतो, हळूहळू वाढायला सुरुवात होते, बरोबर आहे. आणि ॲट द मिडल दिस व्हेलॉसिटी इज इन्क्रीज, खूप वाढते या ठिकाणी, वेग हा खूप वाढतो आणि वेगाने आपण या ठिकाणी बॉटमला जेव्हा खाली येतो, बरोबर आहे, तर त्यावेळेस एकदम व्हेलॉसिटी काय होऊन जाते, झिरो होऊन जाते आणि आपण रेस्ट पोझिशनला येऊन जातो, बरोबर आहे. म्हणजे या संपूर्ण स्लाइडिंग मध्ये काय होतं की वेगामध्ये काय होत असतो, बदल होत असतो आणि वेळेनुसार वेगामध्ये होणाऱ्या या बदलालाच त्वरण असे म्हणतात. काय म्हणतात, त्वरण असे म्हणतात. ओके, सो ॲक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन व्हेलॉसिटी अपॉन टाइम. ओके, सो इफ द इनिशियल व्हेलॉसिटी इज यू, असं आपण समजूया की सुरुवातीचा वेग यू इतका आहे अँड इन टाइम टी इट चेंजेस द फायनल व्हेलॉसिटी व्ही. ओके, आणि टी या इतक्या वेळेनंतर वेगामध्ये बदल होतो आणि तो बदलून वेग हा व्ही इतका होतो, वेग का होतो, व्ही इतका होतो. ओके, सो ॲक्सेलरेशन A is equal to, acceleration is showing by using a small letter A. Okay, so acceleration is equal to final velocity minus initial velocity. Okay, so final velocity का है v and initial velocity का है u. Okay, upon time. So v my A is equal to v minus u upon t. Okay, so this is the formula of acceleration. We can calculate the acceleration of any object, moving object, with using this formula. Okay, so tell me, at the time of sliding, okay, you can start from slide from the bottom. So that time firstly you are in a rest position, so that time our initial velocity is 0. Initial velocity is 0. Then you start to slide, so that time velocity is increases, and you come at the end of the slide. Okay, so that time all of you again come into the rest position, so that time final velocity is also 0. Okay, so at the top and at the end of the slide initial and final velocities are 0. Okay, all of you are understood. Okay, then next, if
the velocity of an object changes during a certain time period, then it is said to have accelerated motion. ओके, जर विशिष्ट कालावधीनुसार एखाद्या वस्तूच्या वेगामध्ये जर बदल होत जात असेल, ओके, तर अशा प्रकारची जी गती असते त्या गतीला त्वरणित गती असे म्हणतात. ओके, an object in motion can have two types of acceleration. जर एखादी वस्तू गतिमान अवस्थेमध्ये असेल तर अशा वेळेस दोन प्रकारचे त्वरण त्या वस्तूवरती कार्यरत असतात. एक, if the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be in uniform acceleration. Okay, so it means that if the velocity of any object is changes in equal amount in equal intervals of time, okay, so that time object is said to be in uniform motion. म्हणजे जर एखाद्या वस्तूच्या वेगामध्ये समान कालावधीमध्ये समान बदल होत असेल तर अशा वेळेस त्या वस्तूची गती ही त्वरणित गती आहे असे म्हणतात. एक समान त्वरणित गती आहे असं म्हणतात, युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. देन सेकंड, इफ द व्हेलॉसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाऊंट इन इक्वल टाइम इंटरवल, समान कालावधीमध्ये असमान वेगातील बदल. म्हणजे जर एखाद्या वस्तूच्या वेगामध्ये समान कालावधीमध्ये असमान बदल होत असेल, that time the object is said to be non uniform acceleration. अशा वेळेस ती वस्तू नाईक समान त्वरणित आहे असं म्हणतात. ओके, सो I hope all of you are understood what is meant by the acceleration, and object in motion can have two types of acceleration. Then our next topic is positive, negative and zero acceleration. Okay, yes, an object can have positive or a negative acceleration. Okay, so when the velocity of an object increases, the acceleration is पॉझिटिव्ह. जर एखाद्या वस्तूचा वेग वाढत असेल तर त्यावेळेस त्या वस्तूचं त्वरण हे किंवा त्या वस्तूवरील त्वरण हे धन त्वरण आहे असं म्हणतात. ओके, अँड इन दॅट केस द ॲक्सलरेशन इज इन द डिरेक्शन ऑफ व्हेलॉसिटी. यावेळी या गतीमध्ये या ठिकाणी किंवा जेव्हा धन त्वरण असेल त्यावेळेस त्वरणाची दिशा ही वस्तूच्या वेगाच्या दिशेने असते. Then it's clearly opposite negative acceleration. When the velocity of an object decreases with time, वेळेनुसार जर एखाद्या वस्तूच्या वेगामध्ये किंवा तो वेग कमी होत असेल, so it has negative acceleration. And negative acceleration is also called as acceleration and retardation also. This word is not here. Okay, so negative acceleration is also called as the deceleration or retardation, and its direction is opposite to the direction of velocity. वेगाच्या विरुद्ध दिशेला त्वरणाची दिशा ही असते. Okay, and if the velocity of the object does not change with time, if the velocity of the object does not change with time, it म्हणजेच एखाद्या वस्तूच्या वेगामध्ये जर वेळेनुसार बदल होत नसेल, it means that object can be moved with a uniform velocity. याचा अर्थ वस्तू ही एक समान वेगाने काय आहे, गतिमान आहे. नेव्हर velocity can be changed with a time, so that time acceleration is 0. अशा वेळेस त्वरण हे शून्य असतं. Okay, so this is the positive, negative and zero acceleration. So we are learned that when the acceleration is positive, when the negative and zero. अगदी सोपं आहे, it's very simple. When the velocity of object is increases, so that time acceleration is positive. When the velocity of a object is decreases, so that time acceleration is negative. And if any object can be, or the object motion is uniform motion, okay, so that time acceleration is 0. Okay, thank you student. I hope all of you are understood the acceleration concept. Thank you.